Hare Krishna devotees. So யாரெல்லாம் இன்னைக்கு படிக்கிறீங்களோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியே இருக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இன்னைக்கு தான் 4th டேல 3rd சாப்டர் படிக்கணும் இல்லையா? கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் யூஷுவல் கெஸ்ஸிங் ஸ்டோரி தான். ஆனா இந்த தடவை கொஞ்சம் உஷாரா நான் முன்னாடி பிக்சர் வச்சிருக்கேன். அதனால பேர் பார்த்து கெஸ் பண்ண முடியாது. இவர் யாரு? மியூட் பண்ணிட்டாரு போல இருக்கே. நினைச்சா ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்களே, முடியாது நம்மளால. இப்போ நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். யார் இவரு? உத்தரப்பிரதேசா. அவர் பேர் உத்தரப்பிரதேசா? ராதா மாதவ். ராதா மாதவ், மாயாப்பூர். மாயாப்பூர். ஐயோ, மாயாப்பூர் ரொம்ப பெரியவங்க. அப்படியே ஒரு விக்கிரம் இவ்வளவு பெருசா இருக்கும். மணிப்பூர் மாதாஜி. எதுங்க? மணிப்பூர். ஷூரா? I'm not sure மாதாஜி. காட்டிடலாம். Just guessing மாதாஜி. சோலாப்பூர். ஏதோ ஒரு பூர் சொன்னீங்க. அது சோலாப்பூர். ஸ்ரீ ராதா தாமோதர். ஏன் சொன்னா தாமோதர் மாசம் இப்பதான் முடிஞ்சிச்சு. சோ நீங்க தரவா எடுப்பீங்கன்னு நினைச்சேன். ராதா தாமோதர் சோலாப்பூர். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம கிருஷ்ணரை படிக்கலாமா? கிருஷ்ணர் சாப்டர்ஸ் ரெடிங்களா? ரெடியா? ஓகே. ஓகே. லலிதா மாதாஜி ஷேர் பண்றீங்களா ஸ்கிரீன்? யாரெல்லாம் படிக்கணுமோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிவோட்டி விஜயகுமாரி படிக்கலாம். மாதாஜி. எஸ். அப்புறம் டிவோட்டி விஜய் நாராயணி பண்ணலாம். லலிதா, கேன் யூ ஹியர் மீ? Hare Krishna. So 4th chapter, Kamsa brings his persecutions. Okay? So ipo neenga start pannalam padikradhukku. Hare Krishna. Hare Krishna. After Vasudeva adjusted all the doors and gates, the gatekeepers awoke and heard the newborn child crying. Kamsa was waiting to hear the news of the child's birth, and the gatekeepers immediately approached him and informed him that the child was born. At that time, Kamsa got up from his bed very quickly and exclaimed, "Now the cruel death of my life is born." Krishna became perplexed now that his death was approaching and his hair stood on end. Immediately, he proceeded toward the place where the child was born. Devaki, on seeing her brother approaching, prayed in a very meek attitude to Kamsa. "My dear brother, please do not kill this female child. I promise that this child will be the wife of your son. Therefore, don't kill her. You are not to be killed by any female child." That was the woman. You are to be killed by a male child. So please do not kill her, my dear brother. You have killed so many of my children who were just born, shining as the sun. This is not your fault. You have been advised by demonic friends to kill my children. But now I beg you to excuse this girl. Let her live as my daughter. Kamsa was so cruel that he did not listen to the beautiful prayers of his sister Devaki. He forcibly grabbed the newborn child to rebuke his sister and attempt to dash her on the stone mercilessly. This is graphic example of a cruel brother who could sacrifice all relationships for the sake of personal gratification. But immediately the child slipped out of his hands, went up in the sky, and appeared with 8 arms as the younger sister of Vishnu. She was decorated with a nice dress and flower garlands and ornaments. In her 8 hands, she held a bow, lancet, arrows, bell, conch shell, disc, club, and shield.
Seeing the appearance of the child, who was actually the goddess Durga, all the demigods from different planets like Sitaloga, Charana, Mataji's Charana Loka, Gandharva Loka, Apsara Loka, Kinnara Loka, and Uraga Loka presented at articles and began to offer their respective prayers. From above, the goddess addressed Kamsa, "You rascal, how can you kill me? The child who will kill you is already born before me somewhere within this world. Don't be so cruel to a poor sister." After this appearance, the goddess Durga became known by various names in various parts of the world. After hearing these words, Kamsa became very much overwhelmed with fear. Oh, of pity, he immediately released Vasudeva and Devaki from the bondage of their shackles and very politely began to address them. He said, "My dear sister and brother-in-law, I have acted just like the demon in killing my own nephews. I have given up all consideration of a intimate relationship. I do not know what will be the result of these acts of mine. Probably I shall be sent to the hell where killers of the Brahmanas go. I am surprised, however, that the celestial prophecy has not come true. False propaganda is not found only in the human society. Now it appears that even the celestial denizens speak lies. Because I believed in the words of the celestial denizens, I have committed so many sins by killing the children of my sister. My dear Vasudeva and Devaki, you are எங்கேங்க மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஓடிட்டே இருக்குங்க மாதாஜி. இல்ல அவங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. You are both very great. Okay மாதாஜி, okay மாதாஜி. My dear Vasudeva and Devaki, you are both very great souls. I have nothing to instruct you, but still I request that you would not be sorry for the death of your children. Every one of us under the control of superior power, and that superior power does not allow us to remain together. We are bound to be separated from our friends and relatives in due course of time. But we must know for certain that even after the disappearance of the different material bodies, the soul remains intact eternally. For example, there are many parts made of earthly clay, and they are prepared and also broken. But in spite of this, the earth remains as it is perpetually. Similarly, the bodies of the soul under different conditions are made and destroyed, but the spirit soul remains eternally. So there is nothing to lament over. Everyone should understand that this material body is different from the spiritual soul. And so long as one does not come to that understanding, is sure to accept the processes of transmigration. From one body to another. My dear sister Devaki, you are so gentle and kind. So please excuse me. Don't be aggrieved by the death of your children, which I have cast. Actually, this was not done by me, because all these are predestined activities. One has to not according to the predestined plan, even unwillingly. People misunderstand that with the end of the body, the self dies, or they think that one can kill another living entity. All these misconceptions oblige one to accept the conditions of material existence.
In other words, as long as one is not firmly convinced of the eternality of the soul, one is subjected to the tribulation of being killer and killed my dear sister and brother-in-law Vasudeva. Kindly excuse the atrocities I have committed against you. I am very poor-hearted and you are so great-hearted. So take compassion upon me and excuse me. Mataji, can I continue or? Hare Krishna, illa na explain பண்ணிடுறேன். Okay, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒருத்தங்க கண்டினியூ பண்ணலாம், கடைசியில நீங்க மறுபடியும் வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, Mataji. சோ இந்தோட ஸ்டோரி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். கரெக்டா என்ன ஆகுது, நம்ம கிருஷ்ணர் பிறக்குந்த உடனே அவரை வந்து வசுதேவர் வந்து கூட்டிட்டு போய் அந்த சைட்ல நம்ம நந்தகுமாருக்கு நந்த மகாராஜ் கிட்ட வச்சுட்டு அவருக்கு பிறந்த புதல்விய கூட்டிட்டு வர்றாங்க இங்க. இப்போ இந்த இது விஷயத்துல என்ன நடக்குது, அந்த குட்டி குழந்தை பெண்ணா இருந்தாலும் கொலை பண்ண மாட்டாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையில இருந்தாங்க தேவிகி அம்மா. அதனால அவங்க ரொம்ப கெஞ்சுறாங்க. ஆனா வந்து என்னன்னா, இவர் வந்து விட மாட்டாரு, நம்மளோட கம்சரு ஸ்கோப்பே விடாம, ஏன்னா அவர் வந்து அவ்வளவு பேராசை, அவர் வந்து அழிக்காம விட மாட்டாரு. அதனால அந்த குழந்தையும் அழிக்க போறச்சு என்னன்னா, அது மேல எழுந்திரிச்சுட்டு எனக்கு முன்னாடியே பிறந்துட்டாரு என்னோட அண்ணன் ஆகிய கிருஷ்ணர், அவரை வந்து நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது, என்னையும் ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு. இவங்க யாருன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், மாயா தேவி துர்கா தேவி என்றவங்க தான். சோ இவங்களுக்கு இப்போ இது ஒரு சைட்ல நடக்குது. இதுக்கு முன்னாடி இதோட என்ன நடக்குதுன்னா, இதுல வேற அட்வைஸ் வேற தங்கச்சி கிட்ட. நம்ம கிருஷ்ணர் இது வந்து 2.11ல சொன்னாரு, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா அசோச்சான் அன்பசோச்சஸ்த்வம் பிரக்ஞாவாதாம் சபாஷசே கதா சுன்னகதாம் சுன்ஷ நானு சோச்சந்தி பண்டிதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாரு இல்ல நம்ம கிருஷ்ணரு, அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி இந்த உடம்பு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து எந்த விதமான பாதை எந்த ஃபீலிங்கும் உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா இது வந்து எப்பவுமே வந்து உடம்புன்றது வந்து வந்து போகும். என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க, நம்ம மண் பானைகள் பண்றோம் இல்லையா, மண்ல இருந்து அந்த மண் பானைகள் உடைஞ்சு உடைஞ்சு போகுது. அதனால பூமிக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா, அந்த பூமி என்னமோ பத்திரமா தான் இருக்கு. கரெக்டா? அதே மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய உடம்புகள் எடுத்துட்டே தான் இருக்கும். அந்த உடம்புல நம்ம பிறக்கிறோம் இறக்குறோம், அந்த உடம்பு தான் அழியுதே தவிர நம்மளோட சோல் சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம ஆத்மா வந்து பெர்மனண்டா தான் இருக்கு. அதுக்கு நம்ம ஏன் அவ்வளவு ஃபீல் பண்ணணும், தேவையே இல்லை, நம்ம ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. அது இருக்கதான் நீங்க படிச்சீங்க. இன்னொருத்தங்க நீங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? ஏன்னா சோல் வந்து எப்பவுமே எட்டர்னல், அதான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. Hare Krishna. While Kamsa was speaking to his brother-in-law and sister, tears flowed from his eyes and he fell down at their feet, believing the words of Durga Devi, whom he had tried to kill. Kamsa immediately released his brother-in-law and sister. They personally unlocked the iron shackles and very sympathetically showed his friendship, just like a family member. When Devaki saw her brother so repentant, she also became pacified and forgot all his atrocious activities against her children. Vasudeva also, forgetting all past incidents, spoke smilingly with his brother-in-law. Vasudeva told Kamsa, "My dear fortunate brother-in-law, what you are saying about the material body and the soul is correct. Every living entity is born ignorant, understanding this material body to be is self. This conception of life is due to ignorance, and on the basis of this ignorance, we create enmity of our friendship, lamentation, jubilation, fearfulness, envy, greed, illusion, and madness are different features of our material concept of life. A person influenced like this engages in enmity due only to the material body. Being engaged in such activities, we forget our eternal relationship with the supreme
supreme personality of Godhead. Vasudeva took the opportunity of Kamsa's benevolence and informed him, that is atheistic Atheistic. Hare Krishna, voice cut ஆயிடுச்சுங்க. Hare Krishna ji. Continue. Atheistic activities. இருக்குங்க அதுக்குள்ள இதாயிடுச்சுங்க மச்சி நெட் கொஞ்சம் No problem, no problem. அஞ்சாவது லைன் atheistic activities. Atheistic activities, we forget our eternal relationship with the supreme personality of Godhead. Vasudeva took the opportunity of Kamsa's benevolence and he informed him, that is atheistic activities were also due to this misconception of life, namely taking the material body to be the self. When Vasudeva talked with Kamsa in such an illuminating way, Kamsa became very pleased and his guilt for killing his nephews subdued. With the permission of his sister Devaki and brother-in-law Vasudeva, he returned to his home with a relieved mind. But the next day, Kamsa called all his counselors together and narrated to them all the incidents that had happened the night before. All the counselors of Kamsa were demons and eternal enemies of the demigods. So they became depressed upon hearing their master speak of the night's events. And although they were not very much experienced or learned, they began to give instructions to Kamsa as follows. Dear sir, let us now make arrangements to kill all children who were born within the last 10 days in all towns, countries, villages, and pasturing grounds. Let us execute this plan indiscriminately. We think that the demigods cannot do anything against us if we perform these atrocities. They are always afraid of fighting with us, and even if they wish to check our activities, they will not dare to do so because of the immersible strength of your bow. They fear you. Indeed, we have எங்கேயோ ஓடிச்சு ஸ்கிரீன் எங்கேயோ ஓடிச்சு கடைசியில் ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க லாஸ்ட் லைன். Yes, Mataji. Indeed, we have practical experience that whenever you stood to fight with them and began to shower your arrows on them, they immediately began to flee in all directions just to save their lives. Many of the demigods were unable to fight with you, and they immediately surrendered themselves unto you by opening their turbans and the flag on their heads. With folded hands, they begged you to spare them and said, "My lord, we are all afraid of your strength. Please release us from this dangerous fight. We have also seen many times that you would never kill such surrendered fighters when they were all fearful. Their bows, arrows, and chariots broken, forgetful of their military activities, and unable to fight with you.
So actually, we have nothing to fear from these demigods. They are very, very proud of being great fighters in peacetime outside of the war field. But actually, they cannot show any talent or military power on the war field. Although Lord Vishnu, Lord Shiva, and Lord Brahma are always ready to help the demigods, headed by Indra, we have no reason to be afraid of them. As far as Lord Vishnu is concerned, he has already hidden himself within the hearts of all living entities, and he cannot come out. As far as Lord Shiva is concerned, he has renounced all activities. He has already entered into the forest, and Lord Brahma is always engaged in different types of austerities and meditation. And what to speak of Indra is a straw in compassion towards strength. Therefore, we have nothing to fear from all these demigods, but we must not neglect them, because the demigods are our determined enemies. We must be careful to protect ourselves, to root them out from their very existence. We should just engage ourselves in your service and be always ready for your command. Hare Krishna. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, thank you. So yeah. So இப்போ வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, நம்ம துர்கா அம்மா வந்த உடனே அதுக்கப்புறமா வசுதேவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. ரெண்டு பேருமே ரெண்டு சைட்லயுமே ரியலைசேஷன். வசுதேவரும் அட்வைஸ் பண்றாரு, நம்ம கம்சனுக்கும் மனசு கொஞ்சம் இலகி வருது. ஏன்னா வசுதேவரும் கிளியரா சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் சொன்ன மாதிரி. அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த மாதிரி இது வந்து வெறும் சரீரம் தான், இதை பத்தி நினைச்சிட்டு என்ன ஆகுதோ நடக்கட்டும்னு. இவருக்கும் வந்து அவர் நிறைய பசங்களை கொலை பண்ண அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு. இவர் மனசு மாறிச்சுன்ன உடனே அவங்க தங்கச்சி இவங்க எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் காம் ஆறாங்க, நடந்ததெல்லாம் மன்னிச்சிடுறாங்க. இது எப்படி முடியும்னா, இதுதான் வித்தியாசம். நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னா நம்ம அதே ஞாபகம் வச்சிருப்போம், மறப்போமோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது, ஆனா அது நிறைய தடவை சொல்லி காட்டுவோம். கரெக்டா? உங்களுக்கு தெரியுமா, நீங்க 5 வருஷம் முன்னாடி இப்படி பண்ணீங்க, ஆனா நான் அதை மறந்துட்டேன். எங்க மறந்தீங்க? சொல்லி காட்டுறீங்களே, ஆனா மறந்துட்டேன். கரெக்டா? இதுதான் நம்மளோட ஸ்டைல். ஆனா அவர் பாருங்க, நிஜமாவே இருந்தாலும் அவங்க மன்னிச்சு மறந்துட்டாங்க. அதான் அவங்க வந்து ரொம்ப எலிவேட்டட், நம்ம கம்பேரே பண்ணிக்க முடியாதா? சோ இந்த மாதிரி நடக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவர் வந்து மாறிட்டு ஒரு நிம்மதியான மனசோட, சரி என்ன ஆகுதோ ஆகட்டும், நம்ம ஏன் வரி பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வராது. ஆனா அவர் வந்தாலும் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா, இவனே மாறினா கூட மத்தவங்க மாற விட மாட்டாங்கன்றது நம்ம நார்மலா சொல்லுவோம். அதனாலதான் நம்ம அசோசியேட் பண்றவங்க ரொம்ப நல்லவங்களா அசோசியேட் பண்ணணும். அது நடக்கிறதால இவங்க வந்து திரும்ப போன உடனே அவர் கூட்டுல இருப்பாங்க இல்லையா. இப்போ ஒரு ராஜானா அவங்க கீழே வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பேரு அவருக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்றாங்கன்னா, நீங்க வந்து இப்போ ஒரு வியாதி வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கியூர் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா அந்த வியாதி ஏறிட்டே போகும். நீங்க வந்து அப்படி விட்டுறக்கூடாது, அப்படியெல்லாம் நீங்க மாறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து திரும்ப ரிவர்ஸ்ல போதனை பண்ணிட்டே இருக்காங்க. சோ நம்ம இப்ப வந்து என்ன ஆக போகுது, இவர் இறங்கி வந்தவர் இவர் மறுபடியும் முருகமரம் ஏற மாதிரி மறுபடியும் இந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க. இதுக்கு வேற அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணாம இன்னும் புத்திசாலித்தனம். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்க வந்து இப்ப வந்து இந்த 10 நாள் பிறந்த எல்லா குழந்தைங்களும் 10 நாளா பிறந்த எல்லாம், ஏன்னா இப்ப இதுக்கு முன்னாடிதான் பிறந்தாங்க இந்த அதாவது அந்த வில்லேஜ்லயும் சரி, அந்த இடத்துல, அந்த பஞ்சாயத்துல, அந்த கண்ட்ரில எல்லாம் பிறந்த பசங்க எல்லாரையுமே வந்து ஒரீட அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு மாஸ்டர் ஐடியா கொடுக்குறாரு. சோ தேவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்ப வந்து இப்படி எல்லாம் நம்ம பண்ணோம்னா தேவர்களும் அடங்குவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட சண்டை போடுறதுக்கு தைரியம் இருக்காது, அந்த பயத்துல அவங்க வந்து அடங்கி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து புத்திசாலித்தனம் நினைச்சிட்டு, நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதான். அதுல வந்து பிரம்மர், அதாவது விஷ்ணு சிவா பிரம்மா வந்து எப்பவுமே வந்து யாரு, தேவர்களுக்கு தான். அதுவும் இந்திரர் வந்து ஹெட் பண்றாரு இல்லையா, அவருக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால விஷ்ணுவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஏற்கனவே அவங்க கிட்டதான் இருக்காங்க. அதனால நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது.
அண்ட் சிவாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து ரொம்ப பெருசா பேச முடியாது. அவர் ஏற்கனவே சன்னியாசிலாம் இருக்காரு, அவர் ஃபாரஸ்ட் போயிட்டாரு. பிரம்மா என்ன பண்ணுவாரு, அவர் நிறைய மெடிடேஷனு, இந்த தப்பம் தவஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இந்திரா வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்தோட அவரை வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நீங்க பயப்படாதீங்க, நம்ம வந்து ரொம்ப நல்லா நம்மளை காப்பாத்திக்கலாம். நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க, நீங்க சொல்றதுதான் நான் ஃபாலோ பண்ண போறேன். நீங்க இப்ப ஊன்னு சொல்லுங்க, நான் பண்ணி முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த குண்டாயிசம் அவங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? இப்ப வந்து ஒரு 2 பேரா படிங்க. 2 பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒரு செகண்ட், நான் 2 நியூ பேர் பார்த்தேன். நேம் ஹேண்ட் ரைஸ் இருக்கிறது. ராமலட்சுமியும் சீதாவும் படிக்கலாம். அடுத்த 2 பேரா ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. சின்ன சாப்டர் இது. ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா மேடம்? கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. The demons continue to say, if there is some disease in the body which is neglected, it becomes incurable. Similarly, when one is not careful about restraining their senses and lets them loose, it is very difficult to control them at all. Therefore, we must always be very careful of the demigods before they get too strong to be subdued. The foundation of strength of the demigods is Lord Vishnu, because the ultimate goal of all religious principle is to satisfy him. The Vedic injections, the Brahmanas, the cows, austerities, sacrifices, performances of charity, and distribution of wealth are all for the satisfaction of Lord Vishnu. So let us immediately begin by killing all the Brahmanas who are in charge of Vedic knowledge and the great sage who are in charge of sacrificial ritualistic performances. Let us kill all the cows which are of the source of butter, which is so necessary for performing sacrifices. Please give us your permission to kill all these creatures. Actually, the limbs of transcendental body of Lord Vishnu are the Brahmanas, the cows, Vedic knowledge and austerities, truthfulness, sense and mind control, faithfulness, charity, tolerance, and performance of sacrifices. Lord Vishnu is situated in everyone's heart and is the leader of all demigods, including Lord Shiva and Brahma. We think that to kill Lord Vishnu is to persecute the great sages and Brahmanas, said the ministers. படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அவங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் சோ இது நம்ம பார்த்ததுதான். இவங்க சொல்லிட்டு இன்னும் போதை இருக்காங்க. லாஸ்ட் ஒரு பேராகிராஃப் தான் இருக்கு. நீங்க சொல்லுங்க. ஒன் மோர். சீதா அவங்க நினைக்கிறேன். Thus, being advised by the demonic ministers, Kamsa, who was from the very beginning the greatest rascal, decided to prosecute the Brahmanas and Vaishnavas, being entrapped by the shackles of all devouring eternal time. He ordered the demons to harass all kinds of saintly persons, and then he entered his house. The adherents of Kamsa were all influenced by the modes of passion as well as illusion by the modes of ignorance, and their only business was to create enmity with saintly persons. Such activities can only reduce the duration of life. The demons accelerated the process and invited their deaths as soon as possible. The result of persecuting saintly persons is not only untimely death. The act is so offensive that the actor also gradually loses his beauty, his fame, and his religious principles, and his promotion to higher planets is also checked. Driven by various kinds of mental concoctions, the demons diminish all kinds of welfare. And offense at the lotus feet of devotees and Brahmanas is a greater offense than that committed at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Thus, a godless civilization becomes the source of all calamities. In human society. Calamities. Thanks. Thus ends the Bhakti Vedanta 4th chapter. Thus ends the Bhakti Vedanta purport of the 4th chapter of Krishna. Kamsa begins his prosecutions. Okay, persecution. So, nice, very lovely chapter. குட்டி chapter தான். இதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, அப்படியே மனசு மாறினாலும் நம்மளுக்கு சாது சங்கா எதுக்கு சொல்றோம்? சாது சங்கான்றது வந்து எல்லா கெட்டதுல இருந்தும் நம்ம ஒண்ணு நல்லது கத்துக்கலாம். சாது சங்கான்னா நம்ம வந்து யார் கூட இருக்கோமோ அவங்களோட இயல்பு நம்மளுக்கு தெரியுது. எவ்வளவோ நல்லா அவரோட தங்கச்சி கணவரும் அவருக்கு போதிச்சாலும் அவர் மனசுல எப்படி பாய்சனிங் ஆயிட்டு இருக்குன்னா, கூட இருக்கிற
அவர் கூட இருக்கிற ஒரு கும்பல் அவர் மாறினாலும் அவளை மாற விட மாட்டாங்க. இதுதான் நம்ம லைஃப்லயும் ஆயிடுது. கரெக்டா? அதனால எப்பவுமே வந்து மாறதும் மாற விடாமலும் அவங்க பண்ற லெவலுக்கு இருந்தாங்கன்னா நம்ம அந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட சகவாசமே வச்சுக்க கூடாது. லலிதா, we can stop screen sharing. இன்னைக்கு இது போறோம். நான் ஒரு வீடியோ காட்டிட்டு அப்புறம் you can do chanting. நம்ம கரெக்டா? Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you ma'am. சோ என்ன வருதுன்னா இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, மாறுறது வந்து இயல்பு, தப்பு பண்றது நம்மளுக்கு நேச்சுரல், மாறதும் இயல்பு. ஆனா மாற விடாம கெடுப்பாங்க இவங்க எல்லாம், ரைட்? அந்த மாதிரி ஒரு கும்பல் வந்து நம்மளுக்கு நல்லது சொல்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அவங்க மாதிரி அவங்க கிட்ட நம்ம இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகி எடுத்தோம்னா நம்மளோட சொந்த புத்தியும் யூஸ் பண்ணிக்கணும். சரி, கம்சர் ரொம்ப இன்னசென்டா இல்ல, அவரே ராஸ்கல், ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாங்க. அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி சான்ஸ்னால என்னன்னா, இது வரைக்கும் அநியாயம், குழந்தைய கொண்டதெல்லாம் பாவம் தான். ஆனா இது வரைக்கும் அவரோட லைஃப் காப்பாத்திக்கிறதுக்கு பண்ணாரு. இப்போ அடுத்தது என்ன, வைஷ்ணவ அவதாரம் டைரக்டா பண்ண போறாரு. என்னன்னா அந்த ஊர்ல இருக்கிற பிராமின்ஸ் எல்லாரோடைய குழந்தையும் அழிக்க போறாரு. சோ ஒரு பிராமணர் ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயும் போய் அவர் அந்த வீடை உடைச்சி அக்கிரமம், ரைட்? அந்த லெவலுக்கு இப்ப வந்து பண்றது இன்னும் மிகப்பெரிய அநியாயம் ஆக போகுது. இப்ப வந்து இது வரைக்கும் பண்ண பாவத்திலேயே மிகப்பெரிய பாவம் என்னன்னா, ஒரு கவு, நம்மளோட மாடையும் அந்த பிராமணர், இது ரெண்டு வந்து மன்னிக்க முடியாத தப்பாகும். அதுக்கு வந்து எவ்வளவு வருடங்கள் வந்து இந்த நரக்கலோகத்தில் இருந்தாலும் அவங்க வந்து லிபரேட் ஆக மாட்டாங்க. அதுதான் இவர் பண்ண போறாரு கம்சர். என்ன, அந்த மாதிரி இவர் வந்து பட்டு இருக்கிறதுலயே ரொம்ப மோசமான சிச்சுவேஷன் ரீச் பண்ண, இததான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இதுல எது வேணா மன்னிப்பாரு கிருஷ்ணரு. ஆனா அவரோட டிவோட்டிஸ்க்கு, கிருஷ்ணர் ஒண்டி இல்ல, இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சாதுவா எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுட்ட சைத்தன்யா மகாபிரபு கூட, அதுக்குதான் மாயாப்பூர் சொல்லுவாங்க. பிருந்தாவனை விட மாயாப்பூர்ல என்ன ஸ்பெஷல்னா, ஏதாவது தப்பு பண்ணா கூட அவங்க மன்னிச்சுவாராம். அப்படி இருக்கிற அவர் கூட அவரோட டிவோட்டியான நித்யானந்தா, யார் நித்யானந்தா? பல்ராமலோட பிறவிதா நித்யானந்தா. அவரை வந்து அந்த கெட்டவங்க அழிச்சிட்டாங்க. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம ஜெகை மங்கை கதையில, அவரால தாங்க முடியாத லெவலுக்கு அவருக்கு கோவம் வந்துச்சு. அந்த மாதிரி இவர் கிருஷ்ணர் வந்து ஆல்ரெடி நீங்க பாத்திருக்கீங்க, அர்ஜுனருக்கு அகெயின்ஸ்டா பண்ணதால பீஷ்மா பிதாமாக்கு எப்பவுமே ஆயுதம் ஏத்த மாட்டேன்றவர் ஆயுதத்தை ஏத்திட்டாரு. அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வந்து பண்றதுதான் பாவம். அந்த நிலைமைக்கு கம்சர் போயிட்டாரு. சோ அவர் வந்து திருந்தருக்கு நிறைய சான்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தா கூட ஃப்ரீ வில் கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர். அந்த வந்து நம்ம திருந்தறதுக்கு யூஸ் பண்ணாம நான் இப்படிதான் இருப்பேன்னா அவரும் நான் இப்படிதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு டெசிஷன் எடுத்தாரு. சரிங்களா? சோ இதோட இந்த செஷன் முடிஞ்சிச்சு. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா? ஓம் நமோ பகவதே. மேடம், எஸ், சின்ன டவுட். இந்த பாகவதத்தை நம்மளே படிக்கலாமா? பாகவத்தை நம்மளே படிக்கலாம். ஏன்னா பகவத்கீதா மாதிரி அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் இல்ல, கதைகள் தான். இப்போ நான் சொல்ற கதைகள் எல்லாம் பாகவத கதைகள் தான். நீங்க தாராளமா படிக்கலாம். தேங்க்யூ. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாரும் இவ்வளவு நாள் நம்ம சொர்க்கம் சொன்னோமே, சொர்க்கலோகம் எப்படி இருக்கு, கோலோகம் எப்படி இருக்குன்னு யாராவது பார்க்க விரும்புறீங்களா? கேள்வி ஏதாவது கேட்டுருங்க, இல்லைன்னா நான் வீட்டுல பார்க்கல. சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க கேள்வி. பார்க்க விரும்புறோம், பாக்குறோம். பாக்குறீங்களா? பாக்குறோம். ஓகே.